We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. We'll be seeing part filter option जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ यो filter option बनाउन गइरहेको छौं. So let's get started है. So instead of having this delivery मात्र हामी यो content को ठाउँमा चाहिँ we'll be calling some classes some components. So let's do it. म यसलाई चाहिँ एउटा div भित्र wrap गरिदिदै छु and we'll be having the maximum width. And as we already know, we have created this maximum width common classes. It have a maximum width of 1000 pixels width, right? So मैले यो बनाइसकेको थिएँ and after then we'll be calling some filters over here. And till then I said that we'll be creating an array of that filters and how we gonna create that. So त्यो बनाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त पहिला delivery filters को filters नामले हामी array बनाउँछौं. We'll have an object will have an id तपाईले पास गर्न सक्नुहुन्छ. We can have an icon, right? Delivery option const is wrong. I forgot to place an array. Okay, we'll have this and we'll be having a name. We'll be having its title, right? So these are the things that we are going to have inside this delivery filter. So instead of writing it manually, what I will do is I will just go to my code and just copy this, right? I have selected and I will copy and paste this to make it faster. है मैले यो बनाइसकेको छु, तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. And after this I'm going to minimize this. है मैले यो minimize गरिसकेको छु. And what now? तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. So for now to get filtered, we'll be looking forward. अहिलेको लागि चाहिँ मलाई के गर्नु छ त फिल्टर्स लाई यहाँनेरि कल गर्नु छ है त. तो फिल्टर्स लाई लिनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त एउटा फिल्टर्स भन्ने कलेक्सन बनाउँछौं किनकि हेर्नु भएको छ भने तपाईले जोमेटोमा दिस विल ओन्ली बी रेन्डर्ड जब डेलिभर छ हैन जब डाइनिङ आउट छ यो के छ त यहाँनेरि हुँदैन. सो let's just make component so that we can make it change whenever we want or we will be feasible to work with that. हामी component common भित्र जान्छौं and inside our common class we will be having a filters, right? So name it is filters and inside a filters class we will be calling an index .tsx and filters .css, right? And for now instead of having this empty we will be calling जुन चाहिँ हाम्रो अहिले खाली छ या मैले यसलाई नै लिए है त. So I import react from react and just calling this and it is my filter we'll be having filter. Hi, अब what is inside a filter? We are not giving anything. अहिलेको लागि चाहिँ म डेलिभरी मा जान्छु र यहाँ नेरि आएर म के गर्दिन्छु त फिल्टर लाई यहाँ कल गर्दिन्छु. सो लेट्स कल. अब मैले यहाँ के गरे त h3 and we have our filters. मैले चाहिँ यहाँ सेभ गरे and filter and as you can see it has been updated. है अब फिल्टर चाहिँ यहाँ नेरि आइसक्यो and now if you can see डेलिभरी हुँदाखेरि चाहिँ फिल्टर मात्र छ and मैले अरु कम्पोनेन्टमा पास गरेको छैन. सो दिस इज इट. मैले यहाँ नेरि साइड डेलिभरी नै पास गरेको छु होला and it is going for the filter or what. Okay, we'll go into that. So डेलिभरी मा हामीले फिल्टर चाहिँ यहाँ नेरि बनायौं. नाउ लेट्स गेट फर द फिल्टर. हामीले कसरी चाहिँ आइटमहरुलाई चाहिँ पास पर्ने. So inside of filter option instead of having this, right, we can have something more. So हामीसँग यहाँ फिल्टर मैक्सिमम विथ को हामीलाई चाहिएको छैन. we will be having basics class, है, filters
and with that filters will be mapping through all the elements all the items that is inside the array जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर बनाएका थियौं यो will be mapping through this, right? Now what we can do is filter list, right? filter list गर्न सक्छौं यदि अब will be checking यदि if available है हामीले चेक गर्छौं यदि छ त filter filter list है dot map will be having map and it will have an filter inside it. Let's create an arrow function and return the thing, right? So it will return me the thing and we haven't passed it as a prop है हामीले यहाँ prop पास गरेका छैनौं, so we'll be calling it है यसरी चाहिँ filter list लाई यहाँ देखि कपी गरेर तपाईले यहाँनेरि पास गर्न सक्नुहुन्छ and it will be coming from that section. So अब यो डाइरेक्टली नै हामीले यहाँ पास गर्न सक्दैनौं, so instead of getting this we need to define है इन्टरफेस म यहाँ डिफाइन गर्दै छु के छ भन्दाखेरि चाहिँ interfs interface of fprps props, right? filter list अनि म चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अनि छोड्दिरा छु तपाईले यतिकै छोड्दिरा पनि भयो. सो टु मेक चेन्जेस हामीले city-react.fc युज गर्नुपर्ने हुन्छ and prps props and as you can see अब चाहिँ हाम्रो त्यो एरर गइसकेको छ. so it will also ask you for something. so instead of this म चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ एनी नै पास गरेर देखाइदिन्छु. विल गेट इन्टु टाइपस्क्रिप्ट हामी टाइपस्क्रिप्टलाई मजाले बुझेर विल मेक चेन्जेस है. so we have this and instead of rendering अब मैले यहाँनेर चाहिँ जे पास गरेँ त्यही नै मलाई देखाउँछ. जस्तो मैले अब यहाँनेर चाहिँ h4 पास गरेको छु हेलो भनेर पास गरिरहेको छु, राइट? एन्ड लेट अस सी जब म डेलिभरीमा आउँछु एन्ड जब म डेलिभरीमा आउँछु त्यतिखेर चाहिँ तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ. अहिले मैले कल गरेको छैन सायद. ओके एन्ड नाउ अनफिल्टर हामी फिल्टरको लागि केही अप्सन्सहरु चाहिँ राख्छौं. सो गेटिङ इन्टु अब फिल्टर आइटम हामी यहाँनेर यसको ठाउँमा चाहिँ फिल्टर आइटमलाई युज गर्छौं. सो इन्स्टेड गेटिङ दिस लेट्स अ डिजाइन फर फिल्टर सीएसएस. र फिल्टर सीएसएस को लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि म आफ्नो फिल्टर सीएसएस भित्र जान्छु. यहाँदेखि मेरो यो सीएसएस लाई कपी गरेर आफ्नो filter.css मा पास गरिदिन्छु. I copied मैले यहाँनेर पास गरे है त.